Okay. The third part is the vector. If you have vector P or vector B equals 3 and negative 5, vector A equals 2 and 7, vector C equals 4 and 0, vector D equals 1 and 1. And you need to find AB first. AB means B minus A, which is 3 and negative 5 minus 2 and 7, يعني 1 and negative 12. We need to find the norm of CD, a norm of D minus C. D minus C and negative 3 and 1. Norm of it, which is the square root of first power of 2 plus second power 2, which is root of 10. Okay, if you need to find norm of 2AC minus 3CD, you will find the 2C minus 2A minus 3D plus 3C, and find the resultant and find the norm. 2C plus 3C, which is 5C, minus 2A minus 3D will be 20 and 0. وبعدين minus 2A, which is 4 and 14, minus 3D, which is 3 and 3. And you can find the resultant. 20 minus 4, 16 minus 3 is 13. And negative 14 minus 3 is negative 17. And its norm will be 169, I think. 15 by 13, 169 plus 13 صح 289. 17 times 17, 7 times 7, 49, 7 plus 7, 14, 4, 2 is right. Okay. أيوة 218 9 plus 9, 18, the plus the 5, and 4 to get the result. Okay. If you need cosine, if you need the angle of two vectors, if you need the angle between A and C, for example, A and C, you will use this rule, which is cosine C equal cosine between A and C. A dot B Equals A dot C over norm A norm C. C A dot C, which is 2 times 4, 8, plus 7 times 0, 0, over square root of 4 plus 49 is 53, times square root of 16, which is 4, yeah. 16 will be 4, 8 divided by 2 over root 53. To find the angle, it's theta equal cosine power of negative 1 of the answer, and find it. It's okay. Have you got it? أيوة مستر زي U equals 7 and 8. وفيكتور زي V equals 1 and negative 3. وعايز 5. اسمع بقى الكلام ده هقوله. وعايز 5U minus 3V in fundamental unit vectors. مش هتقول له 5 times 7 35 الأول. And 5 times 8 40 minus 3V, which is 3 and negative 9, and subtract them. 35 minus 3 is 32, and 40 plus 9 is 49. And if you need to write them in fundamental unit vectors, you will write 32I plus 49J. وحكي الكلام ده. And if the vector in the terms of fundamental unit vectors
يعني for example is A equal negative 3I plus 5J and B equals I minus 2J and you need to find 4A minus 2B. تقول B كام؟ هنا تبقى كام هنا؟ يبقى نيجاتيف 12. negative 3 and 5 ده ايه؟ I plus 20. minus 2I plus صح كده؟ plus 4J will be 12 minus 2 negative 12 minus 2 negative 14I وبعدين plus 24J. اوكي دوت الايه يعني احنا المستر اللي تحت دي ما نحولهاش original form اللي هي 2 points. تجيب لك مالتيبل تشويس على حسب اللي قدامك. لو عندك مالتيبل تشويس يبقى لازم تعملها زيها. ما كانش تعملها باي انسر. مالتيبل تشويس تمام اللي قدامك. تمام يا ليلى. تمام يا مستر. ماشي. كمان مستر ينفع ترجع ثانية؟ اشرح بس حاجه. ايوه اتفضل قول بس بسرعه. بقول ترجع ثانية واحدة بس عشان امسك نشوف. هترجع على كل ما اخلص انا. بصوا يا شباب. لا بيقول لي عايز اللينس بتاع الايه او نورم ايه equals 10 والثيتا equals 50 degrees واكتب الكوردينيتس find the rectangular او الكومبوننتس coordinates. اي حاجه يقول لك find the coordinates find the components find اي حاجه من دي. فانت بقى عندك الفيكتور عامل كده اهو. اللينس equals 10 والانكلينيشن انجل كان 50 degrees وعايز اكتب الكوردينيتس. طب الكوردينيتس نعملها ازاي؟ عايز الاكس. مستر ينفع اقول نقول له لا اتفضل قول. ها sin 50 equal y over 10 50 equals y over 10 10 then و y equals 10 sin sin 50 وكوزين 50 equal x برافو عليك. كوزاين over 10 50 equals x over 10 يبقى ال x equals 10 كوزاين 50. طلع الريزلت دي ودي بسرعه. يلا حط طلع بالكالكوليتر. مستر أول واحدة 7.6 7.6 يا سيدي. ثانيه تانية 6.4 6.4 يعني الكومبوننت بتاع الاي نفسه الفيكتور A هيبقى ايكوال 7.6 and 6.4. You have any problem in this question؟ رمضان هل النت عندك لسه بايظ؟ لا مركز. افرض يا رمضان جالك كده x minus 3 all power of 2 يجي لك exercise like this one plus y minus or plus 2 all power of 2 equals مثلا 64. Can you get the area of this one? Okay, what about this equation? Is it ellipse or circle or circle? Circle. Its center is نيجاتيف 3 negative 2 negative 3 3 and negative 2 and its radius is 8. 8. Alhamdulillah. Can you find the area? Yes, we can find the area by using this rule. By r squared, it will be 64 by. Okay. Do you have any problem in this one? no. Another one, find the if you have the angle like this one, 7 and by over 3 or by over 4 or 3 by over 4 or 7 by over 4 as you like this one, vector A. So you will find 7 by over 4 means 7 times 100. 80 divided by 4, which is 7 times 45 equals 30. 315 Then 315 315. يبقى الانجل 315 right in the fourth quadrant. Okay, 315. Okay. يبقى الانجل هتقول له ايه؟ ثانية يا مستر هو مش دي point؟ الفيكتور، ما هو الفيكتور ب 7 اللينس بتاعه ب 7 او 7 والانجل 315 يعني ديت نيجاتيف 45. فيكتور محطوط كده. تمام عايز تمام البوينت بتاعته بس ربنا حالا.
يبقى الاكس ايكوالز كام؟ الاكس ايكوال 7 كوزاين 315 لسه حبيبها الحجاج دلوقتي باين. والواي ايكوال 7 ساين 315. فايند ذا ريزلت يا أبية. يا أبية. أول واحدة 4.5 4.9. 4.9. تانية نيجاتيف 4.9. نيجاتيف أيوه. نيجاتيف 4.9 كوردينيتس يعني نيجاتيف 4.9. نيجاتيف. عارفين ليه نيجاتيف؟ عشان ساين وكوزاين. وليه الاثنين طلعوا مع عكس بعض؟ نيجاتيف في 1. الفورث كوادرانت يبقى الاكس از بوزيتيف والواي از نيجاتيف and the angle 4.9 and the angle is 45 degrees. Then the arms of the sides, the arms and the sides of the triangle are equal. يعني ده 4.9 ده 4.9 بس الكوردينيتس عشان ده في الفورث كوادرانت تبقى بوزيتيف اند نيجاتيف. هتستغرب من كده. انت فاهمين كلامي ولا لا؟ هنجيب الكوردينيتس يبقى عشان 45 يعني نعم. عشان 45 انجل. الانجل نيجاتيف 45. الانجل 315. 315 lies in the fourth quadrant. Fourth quadrant هي positive and negative. طبعا 315 يعني negative 45. Negative 45 then the triangle is an isosceles right angle triangle. مش كده ولا لا؟ يبقى السايد ده قد السايد ده ولكن دي in the fourth quadrant the coordinates will be positive and negative. يبقى الفيكتور A هيبقى كده. يعني لا يشترط ان الفيكتور A يبقى lies in the first quadrant. مفهوم الكلام ده ولا مش مفهوم؟ ماشي يا شباب؟ حد فاهم حاجة؟ مفهوم. equals negative 1 3 0 1 2 5. 1 2 5 negative 3 negative 7 4. And the matrix B is negative 7 6 2 0 0 1 4 9 5. Okay, and the B matrix B matrix B رمضان بس. Okay, and we need to find A plus 2B. And we need to find A times B. A plus 2B is very easy. هتبقى كام هنا؟ A plus 2B يعني negative 15. A plus 2B يعني 15. A plus 2B يعني 4. A plus 2B يعني 3. A plus 2B يعني 2. A plus 2B يعني 5. A plus 2B يعني negative 3 plus 8 which is 5. A plus 2B يعني 18 minus 11. A plus 2B يعني كام 4 plus 10 14. very easy. مش كده ولا ايه؟ لكن A times B خلي بالك بقى. A times B هنقول negative 1 times negative 7 is 7. 3 times 1 is 3 plus 0. First times second, first row times second column. Negative 6 plus 0 plus 0. Third one. The first row by third column. Negative 1 times 2 is negative 2 plus 0 plus 0. Second row times first column. Negative 7 plus 2 plus 20. Second row by second column will be 6 plus 0 plus 45. They concentrate and check the answers with me. عشان لو انا عملت mistakes في حاجة. 1 times 2 is 2. 2 times 0 is 0 plus 25. Is it right? The third row by the first column to get the first item in the third row. Negative 3 times negative 7, which is 21. Negative 7 times 1 is negative 7. 4 times 4 is 16. The third row
times the second column to get the second item in the third row. -7 times 6 is -42. -3 sorry times that negative. طبعا قاعدين نايمين استر يا رب. -3 times ده يبقى -18. 7 times 0 is 0 باين. بعدين 4 times 9 is 36. بعدين third row times third column to get the third item in the third row. -3 times 2 is -6 plus 0 plus 20 and add the numbers. You will get it as 10 -6 -2. وبعدين -5 يبقى 15 51 27. Check the answers with me, okay? 21 minus 7 is 14 plus 16 is 30, I think. -18 تبقى +18. -6 plus 14. Check the answer with me, please. Check the answer. Okay, do you have any problem in this one? If you have any problem, just raise your hand. ماشي. اللي بعديها. If A equals 3 and 5 and -2 and -6. Find A power of -1. Okay, first find determinant of A, which is 3 times -6 is -18 minus -10, it will be -8. Okay, and the inverse will be 1 over determinant of A times -6 and 3, -5 and 2 will be -1 over 8, but the negative is in the numerator, times -6 and -5, 2 and 3. And you can multiply this by each item in this A matrix. It will be 6 over 8 and 5 over 8 and 2 over 8, -2 over 8, -3 over 8. Or you can simplify some items in it, which is 3 over 4, 5 over 8, -1 over 4, -3 over 8. It's okay? What's your problem in this one? 3 and -4, 1 and 7. And we need A star. ايه ده؟ احنا A power -1 ده A power -1 sir. ها find A power -1. Okay. First find norm A. ده determinant of A, which is كام؟ 21 plus 4 كده يعني 25. يبقى A power of -1 يبقى 1 over 25 times 3 -4 1 and 7, and you can multiply it according to the vectors. If the vector is 5 and 13 and 13 and 12, and we need to get A star. A star is the vector A over norm. over norm A. Yes, over norm A. The vector is 5 and 12, and its norm is 13. Okay, تبقى 5 over 13 and 12 over 13. If you need to check your answer, لو انت عايز تعمل check your answer, هتعمل norm A star must be 1, okay, equals square root of 5 power of 2 over 13 power of 2 plus 12 power of 2 over 13 power of 2. You will get 25 over 169 plus 1 for 4, 144 yen over 169. Will be square root of 169 over 169
يبقى root of 1 equals 1. So the norm of the unit vector is 1. Like the unit vector, this one, but this fundamental unit vector, which is unit vector in the direction of x-axis, the 1 and 0. كده its norm is 1. Okay.